Hello and welcome to my channel Attila Tarot. In this video we're going to take a look at what's going to happen between Canada and the United States from a relationship perspective. Many of you have asked me in the comments. I thought I would bring you a pretty good spread. As you can see, I'm going to use multiple cards because I want to make sure that if there are certain cards that comes out more often, then obviously those have a little more weight in the message. So the way we're going to look at this reading, we're going to look at Canada's perspective, we're going to look at the US perspective, then we're also going to look at overall, what is the current situation of the relationship. We're going to look at the challenges and conflicts. We're going to look at the opportunities and also what's going to be the future outcome. And then we look at the Indigo Goddess as well, what it's going to say. So I hope you're going to enjoy this reading, but let's get to it. So we're going to start with Canada's perspective. So the first card we have here for Canada is the Strength. The Strength is all about showing your resilience, being strong and patient, and also sometimes the strength is showing somebody who is making moves that might surprise everybody else, because the strength is all about confidence. When you can see this guy, he's able to fight against that big bull that's way out of his league. Kind of see Canada being in the same position as well, that you might think that the United States is out of Canada's league, but I think this card actually shows that Canada has way more strength than people or the international world that might show. Again, it just shows that Canada is able to handle the pressure. The next card from Canada's perspective is the Death card, which really indicates a big transformation, a big shift, how Canada is approaching this relationship. They kind of mean that the old way of doing things is done and there has to be something new coming to life, because this is a card that says, okay, one chapter has ended and now we're seeing it from a brand new perspective. A brand new chapter is coming. So I think there's a big shift in terms of the way Canada is looking at this relationship with the United States. Now also we have here the Eight of Wands for Canada, which generally indicates quick changes, rapid developments, positive development, decisions where Canada might feel the sense of urgency or a momentum of dealing with the US. It's also a card of being in alignment, growth, and also great news. So I think there's definitely a change. Canada is feeling the urgency to make things happen with the US. Now at the bottom of the deck for Canada, we do see the Tower, which indicates that things are changing quickly, because the Tower is this card that indicates that sudden change coming out of the blue, and you have to deal with it. And the foundations that certain things were built upon are collapsing right in front of our eyes. So obviously Canada feels that the foundation, what this relationship was built upon with the US, is gone. It's unstable, and there will be unexpected disruptions and shift in terms of policy. So obviously, I think whatever Canada had with the US, they're pretty much afraid that is gone. But let's see how the United States is looking at this relationship. What is their perspective? The first card is the Four of Cups. Four of Cups is a card of being disengaged, being kind of uninterested. But you can see here that there's an offer coming here, and they're not really looking at it. They're focusing on missed opportunities as well. So I think they're not necessarily seeing the collaboration that Canada might be offering to them
at this point of time. They're just kind of going towards their dreams, because the Four of Cups is indicating somebody who is just focusing on what if I could achieve this, what if I could have that, as opposed to valuing the relationship, valuing what Canada is bringing to the US, or what this relationship is how they're benefiting from it. So they're just kind of going after their own dreams, whether it is realistic or not. The next card that the US has is the Queen of Cups. Queen of Cups is a very interesting card, because the Queen of Cups is very emotional, right? She's somebody who's focusing on their emotions, how they feel, and very caring as well. So I think I'm kind of getting it more that a couple of things. The US is just approaching this from a very emotional point of view, kind of like that this is what we want and this is how we feel about this. But also the Queen of Cups is somebody who is very caring. So I think there is still something there, some care that's happening from the US perspective. I think whatever they show and whatever they might actually do might be totally different. Now we also have the Fool on the side of the US, which is kind of like interesting, because it is also stepping into a new direction, starting a brand new chapter as well. But also this is a card that can indicate that, just looking at the adventures, being foolish, unpredictable as well, and being impulsive in the decision as well. Because, the Fool doesn't have all the experiences, so they might just focus on things in the moment. But I kind of see here that somebody is warning them. There are some help that might actually come in to steer the US into the right direction. Interestingly, at the bottom of the deck, there's the Three of Pentacles. The Three of Pentacles is a card of collaboration, teamwork, which I think this is kind of like a shadow card, showing that I think the US at its core values collaboration and teamwork with Canada. They might not do this visibly. I think there's kind of more show of this is what we want, this is what our interest, but I think deep down they actually value the collaboration that has been traditionally between the two states. Now look at what do we have for the current state of the relationship. The first card in this section is the Three of Wands, which indicates that the countries are looking ahead, assessing the next horizon, seeing what are the opportunities, waiting to see whatever they sent out, whatever they message to each other, what kind of results they bring in. But this is also a card of early successes, and strategic planning is definitely happening. Also a very international card, indicating that maybe other international sources might be involved. But again, like this is also kind of like just looking at, okay, what is our future moving forward, based on the successes that we achieved so far. The next card in this section is the Four of Wands, which is actually a very good card. First of all, an indication of progress, because you have here the Three of Wands and you have the Four of Wands, which is definitely an indication of moving forward. So, but this is also a card of stability. It's a card of celebration and achieving critical milestones, but also a card of 1111, new beginnings. So I think there's going to be a chance for some celebration and new beginnings between the two countries, maybe due to some diplomatic successes, economic partnerships. I think down the core, it is a pretty stable relationship that can be built upon. Now we also have here the Tower, which is a card shows that that beneath this surface of stability,
there's a looming risk of disruption, upheaval, or sudden change in circumstances when whatever you built up so far is collapsing right in front of your eyes. So I think this stability, this success is definitely changing, and I think having two towers in a reading is definitely an indication that the structures, the relationship is changing to its core, and it has to be built up from the ground up, which we do have here the Three of Pentacles as well, which indicates that you're building a strong foundation for something. Now let's see what do we have for challenges and conflicts. The first card is the Nine of Pentacles. The Nine of Pentacles is the card of independence, financial independence, and general independence as well. So whenever it comes up, I think probably economic independence, self-sufficiency, or trade-related matters might be very important. Like from Canada's perspective, independence from the US, or independence from a national perspective. Like, obviously there's been this conversation about Canada becoming the 51st state or as a threat. So I think the independence is very important, but also independence from a resources perspective, like in terms of how much independence the US has from a resource perspective, because obviously it's been clear that the United States has been indicating that they want resources, and the Nine of Pentacles is somebody who has the resources. So I think this whole independence is definitely causing some challenges and conflicts. The next card in the conflict and challenges zone is the Three of Pentacles. So we have Three of Pentacles here twice. Again, this is a card of collaboration. It's a card of building a strong foundation. So I think right now the collaboration is challenging because of the differing priorities and difficulties working with each other. But I don't think that it is impossible. Now also in this section, we do have the High Priestess, which indicates that there are some hidden agendas, secrecy, and unspoken tensions that might be playing role between the two countries, because the High Priestess indicates secrets. The High Priestess says that, okay, she's not talking about her intentions. So I think these are all indicating the challenges of independence, collaboration, and hidden agendas as well. Yeah. Now let's see what are the actual opportunities. The opportunities is showcased by Four of Swords. The Four of Swords is a card of healing, reflection, diplomacy, and planning, and taking a step back from something. It's a card of stability. It's a card of healing after something that happened, something that was painful. So I think there's a period of healing, reflection, and diplomacy that might be really helping the two countries to solve their problems, and also just taking a step back, taking a pause, and just reflect as well, because the Four of Swords indicates when you're kind of just healing, you're not doing anything, so maybe just wait and see approach might be also very important. But also like the Four of Swords, it's kind of like indicates a blessing for me when this Four of Swords comes up, that maybe behind the scenes something good might come out of this. The next card in this reading is the King of Wands. So the King of Wands is a card of the true born leader, the person who is able to unite people behind his thoughts. He is somebody who is ready to make moves, ready to action. He is somebody who likes new things. He likes the new approaches and inventions as well. So I think there's definitely an opportunity here for a strong leadership, a vision that can help
steer the relationship into a more constructive direction, right? Like he has a vision, and I think the two countries need to kind of take a step back and assess what kind of a vision, what kind of a leadership they can play in the international level. And among the opportunities, we also have the Page of Pentacles. So Page of Pentacles is somebody who brings some kind of an offer, a news of something, somebody who is like an offer that you need to hold on to with both hands, right? So there might be some initiatives, new economic initiatives that might be helpful, that can be serve as a foundation for growth and cooperation. So I think there's some opportunities here. Now let's see what's going to be the outcome for the relationship. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe if you enjoyed this video. Definitely check out my other videos. I have about many countries, Canada included, world leaders, and I have regular updates for all of the astrological signs that might help you to steer your life into a certain direction and help you understand why things are happening the way they are. But let's go back to the relationship between Canada and the US. The first outcome card is the Eight of Wands. So we have two Eight of Wands as well, which indicates some quick evolution, rapid development that will shape the relationship, and progress, positive progress that will come in pretty fast. This is a card of great news, positive news. When things are in alignment, I think they will be able to find alignment on many areas that will actually catapult the relationship into a positive direction. We also have here the Queen of Swords, which is really the card of clarity. She's logical, she's level-headed, she says whatever she thinks, the way she, like she's not a sugarcoater. So I think this kind of approach of actually speaking their mind and have clear communication will be very important, like a diplomatic, clear-headed approach. And again, seeing things clearly. So I think they're going to have the clarity, whatever they need in order to move forward. Now we also have here the Two of Wands, which is a card of planning and decisions, which obviously they need to look into the future, they need to look into the world, what is that they can achieve. They're obviously at the fork of a road where they need to decide which way they want to continue. The challenge with the Two of Wands that sometimes whatever they achieve so far is holding them back. So I think that might be a little bit challenge for the two countries to actually come to terms. But again, they need to assess it on the long term, how this relationship will help them on a global scale. Maybe there might be some vehicles or the car industry might be playing a very important role in the decision, because we know that that industry is pretty tied together between the US and Canada. But again, they need to look into the future, how this relationship will help them on the global scale. And also we have here the Six of Wands as the last card, which is a card of success, the card of victory, the card of achievements, the card of being in the center of attention. So I think everybody's going to watch this, how it's going to play out. But I think it's going to play out actually very successfully because the Six of Wands is a card of success and victory. And I'm kind of getting it that both parties will actually gain out of it. Now let's see what is at the bottom of this deck. We do have the Knight of Cups, which is indication of an offer. It is an indication of actually making peace with each other. So I think all in all it's gonna be a great outcome where they're gonna make peace with each other. Now let's see what we have from the Indigo Goddess card. The first card that came out: wish granted, dreams are coming true, prayers answered, miracles, patient, ask for more, luck. So I think this is kind of like the wishes of the both countries will come to become true, and they can ask for more. I think lucky outcome's gonna be at the end of this road.
We also have the emergence coming into the light, soul work awakens, spotlight, many interests. So obviously many interests are in play, but I think they're gonna be realized whatever will help them to actually go to this transformation. Like the butterflies are always a sign of a big change, a big transformation. And the last card that came out is partners. Attract to your money match, better together, balance, double the dough, teamwork. So I think they're going to be able to realize that this partnership is very important for both countries. So they will realize also that we can make more money together. So why not continue to have the teamwork? So I hope that this reading helped all of you to kind of get a little sense of where this current situation is leading, and I hope you enjoyed my video. Tehát most pedig magyarul is elmagyarázom azt, hogy mit várhatunk a Kanada és az Amerikai Egyesült Államok közötti kapcsolat fejlődésében. Tehát itt 3 paklit használtam, az egyik, ami a kanadai oldalt írja le, a másik az amerikai oldalt, valamint megnézzük azt, hogy mi ennek a kapcsolatnak a jelenlegi állása, mi a konfliktusok a két ország között, mik a lehetőségek és mi a jövőbeni kilátások. Tehát, mint láthatjátok, a Kanada oldaláról 3 kártya jött ki, az erő, a halál és a botok 8-as. Tehát az erőről igazán arról kell tudnunk azt, hogy ugye az erő jelzi azt, hogy Kanada magabiztos, Kanada erősnek érzi magát ahhoz, hogy szembeszálljon az Amerikai Egyesült Államokkal, tehát körülbelül, mint Toldi szembeállt a bikával, senki se gondolta volna, hogy Toldinak van valamilyen esélye, tehát itt nagyon hasonlít ebből a szempontból Kanada is. Nem biztos, hogy mindenki úgy néz Kanadára, hogy Kanadának van bármi esélye is az Amerikai Egyesült Államokkal, de szerintem az erőkártya jelzi azt, hogy Kanadának vannak olyan lépései, amivel igazán meglepheti az Amerikai Egyesült Államokat. A halálkártyája ugyancsak jelzi azt, hogy itt egy nagy-nagy átalakulásról van szó. Arról van szó, hogy ahogy Kanada eddig kommunikált az Egyesült Államokkal, annak vége. Tehát ez egy időszak lezárult, és egy teljesen új irányba indulnak el. Tehát itt egy teljes lezárásról van szó. Aztán a következő lap az a botok 8-as, amit jelzi azt, hogy igazán gyorsan fognak előre haladni a dolgok, különösen Kanada oldaláról jelzi azt, hogy pozitívan fognak előre haladni az események, jelezhet pozitív üzenetet is, valamint növekedést is. Tehát itt igazán gyors előrehaladásról van szó. Szerintem Kanada minél hamarabb meg akarja oldani ezt a problémát. De a torony a pakli alján azt is jelzi, hogy Kanada azért tisztában van azzal, hogy itt a régi struktúrák teljesen felbomlottak. A régi kapcsolatot újra fel kell építeni, tehát ami itt teljesen ez a kapcsolat, ez nem stabil, mert ugye a torony az, amikor eddig felépítettünk, az teljesen összeomlik a szemünk előtt. Ha megnézzük az amerikai oldalt, itt a kelyhek 4-es, a kelyhek királynője és a bolond jött ki, a pakli alján pedig az érmék 3-as. Tehát a kelyhek 4-es az általában jelzi azt, amikor valaki nem érdekel, tehát azt mutatja, mintha nem lenne érdekelt ebben a dologban, jelzi azt, hogy nagyon álmodozó, csak a saját dolgaira figyel, csak a saját álmaitra koncentrál, és igazán azokra is oda fókuszál, ami eddig nem ment jól. Viszont a kelyhek királynője az ugyancsak jelzi azt, hogy elég érzelmi szinten közelítik meg ezt a jelenlegi helyzetet, mert ugye a kelyhek királynője az mindig az érzéseire, az érzelmeire figyel. De ami igazán ellentétes ezzel, hogy a kelyhek királynője az viszont szeret gondoskodni is. Tehát ez jelzi azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok azért mélyen
mélyen azért tudja azt, hogy a két nemzet között szoros kötelékek vannak. Aztán a bolond az nagyon érdekes ebben a kirakásban, mert egyrészt a bolond jelzi azt, hogy itt az Amerikai Egyesült Államok egy új irányba akar elindulni, és ugye megvan a bátorsága, hogy megtegye a lépést ebbe az új irányba. De a bolondról azt is kell tudnunk, hogy néha a bolond az kiszámíthatatlan. A bolond az lehet, hogy ugye meggondolatlan is lehet. De nagyon érdekes, hogy ez a kutya, aki ugye figyelmezteti a bolondot. Tehát szerintem az Amerikai Egyesült Államokat lesz, aki befolyásolja arra, hogy oké, ez nem a legmegfelelőbb irány a számotokra. Aztán a pakli alján az érmék 3-as az jelzi azt is, hogy ugye mélyen az Amerikai Egyesült Államok úgy néz Kanadára, mint egy partnerra, mint egy olyan országra, akivel nagyon jól tudnak együttműködni, és ez a csapatmunka nagyon, nagyon fontos, még ha ezt ugye nem is, jelenleg nem úgy mutatják, mert ugye ez a pakli alján van, tehát ezt próbálják úgymond eltakarni. De ha megnézzük a kapcsolatnak a jelenlegi állapotát, akkor ugye az a botok 3-as, botok 4-es és a torony jött ki, tehát a torony az már kétszer is megjelent, tehát úgymond oda kell rá figyelni. A botok 3-as az jelzi azt, hogy most jelenleg mind a két ország a jövőre próbál nézni, azt próbálja elemezni, hogy milyen irányba tudnak elindulni, mi van a horizonton, mik azok a kezdeti sikerek, amit eddig elértek egymással, mi az, amire tudnak építeni. Tehát mindenképpen stratégiai tervezés folyik, valamint jelzi azt is, ugye, hogy a nemzetközi tér, színtér az nagyon fontos ebben a jelenlegi helyzetben, tehát mindenki odafigyel erre a nemzetközi szintéren. Valamint a nemzetközi terjeszkedés is egy fontos dolog lehet ebben. Aztán a botok 4-es az általában jelzi itt azt, hogy ugye ez egy stabilitást jelző kártya, ahol ugye biztos alapok vannak, új kezdeteket is jel, amikor ugye kinyílnak az ajtók. Lehet, hogy vannak olyan mértföldköveket, amit ugye meg tudnak ünnepelni, de ugye a torony az jelzi azt, hogy bár hiába van ez a stabil kapcsolat, azért itt a régi felépített rendszerek, a régi felépített kapcsolatok, azok itt most teljesen összeomlanak, és hirtelen minden megváltozik. Aztán megnézzük ugye a konfliktust jelölő kártyákat, itt megjelent az érmék 9-es, az érmék 3-as, ugye az érmék 3-as már másodszor is megjelent, valamint a főpapnő. Tehát az érmék 9-es az mindig a függetlenségről szól, a pénzügyi függetlenség, a gazdasági függetlenség, a bármilyen függetlenség. Tehát itt szerintem mindkét oldalról ez a függetlenség teljesen megnyilvánul. Ugye egyrészt Amerika azzal fenyeget, hogy Kanada az 51. állam lesz, tehát ilyen szempontból Kanadának a szuverenitása van veszélybe. De a gazdasági függetlenség az amerikai oldalról is megjelenik, mert Kanadának ugye nagyon sok erőforrása van, amire az amerikaiaknak fáj a foga. Tehát ez ebben a kártyában mindenképpen megjelenik, valamint ugye az érmék 9-es általában a földet, az ingatlant is jelöl, tehát szerintem ugye ez a függetlenség ilyen szempontból is fontos. Aztán az érmék 3-as ugye az együttműködés, a kollaboráció, a csapatmunkának a kártyája, tehát itt most ugye ez mindenképpen konfliktust eredményez, mert másfajta prioritásai vannak a két országnak. Valamint ugye a főpapnő az a titkoknak a kártyája, tehát itt van valami titok, van valami olyan agenda, amiről igazán nem beszélnek. Tehát itt nem biztos, hogy mindkét fél teljesen nyílt arról, hogy mi is az ő problémája. De nézzük meg a lehetőségeket. Tehát a lehetőségek között a kardok 4-es, a botok királya és az érmék apródja jött ki. Tehát a kardok 4-es az ugye az a gyógyulásnak a kártyája, az a szünetnek a kártyája, amikor igazán az ember egy lépést visszavesz,
és arra koncentrál, hogy pihenjen, felgyógyuljon. Tehát itt igazán ez jelzi azt, hogy ami sebek itt történtek a két ország között, az nem gyógyíthatatlan. Tehát itt ez lehetőséget ad arra, hogy ugye mind a két fél túltegye magát ezeken a problémákon. Valamint ugye a kardok 4-es az mindig arról is szól, hogy lehet, hogy egy lépést hátra kell tenni, lehet, hogy egy kicsit hagyni kell, hogy történjenek a dolgok, mert általában ez valamilyen áldást is hoz. Tehát lehet, hogy sokkal jobban fognak ilyen szempontból alakulni a dolgok. Valamint a botok királya az a vezető, az a született vezető, aki ugye képes maga mögé állítani az embereket, tehát itt szerintem itt lehetőség van egy vezetőszerep vállalására, arra, hogy a két országnak úgymond egyesített víziója legyen, és ez egy új irányba indítsa a kapcsolatot, valamint ugye hát ez az újításnak is alapja. Tehát itt lehetőség van arra, hogy újfajta módon közelítse meg mindkét ország ezt a kapcsolatot. Aztán az érmék apródja pedig általában valamilyen új gazdasági lehetőségről szól. Tehát egy olyan ajánlatról, amit igazán két kézzel kell megragadni. Tehát itt lehetőség van arra, hogy ez az együttműködés újra beinduljon valamilyen ajánlat, gazdasági ajánlat folytán. Aztán, ha megnézzük ugye a jövőre vonatkozó kirakást, a botok 8-as újra megjelenik, tehát itt jelzi azt, hogy gyorsan fognak előre haladni a dolgok, pozitívan fognak előre haladni a dolgok, jelzi a növekedést, jelzi azt is, hogy mindkét fél meg fog egyezni abban, amit akar, és igazán jó híreket fogunk kapni szerintem a jövőben. Valamint a kardok királynője az jelzi azt, hogy itt a logikus megoldás fog ki, valamint tehát a logikus hozzáállás, a tisztánlátás, valamint a diplomácia fog nyerni. Tehát szerintem felismeri mindkét ország azt, hogy mi is az, amit akarnak, és ugye ki is mondják azt, ami nyíltan. Tehát szerintem a tiszta kommunikáció nagyon-nagyon fontos lesz ebben ennek a konfliktusnak a megoldásában. Valamint az előrenézés, tehát nem a múlt, hanem az, hogy a jövőbe mit tudnak együtt elérni. Aztán a botok 2-es pedig a tervezés és a döntésnek a lapja. Tehát itt mindkét félnek egy nagyon fontos döntést kell meghozniuk, hogy hogyan fogják ezt a kapcsolatot tovább folytatni. Tehát itt ugye a világ az megjelenik, tehát ugye nemzetközi téren ez egy nagyon fontos mindkét ország számára, hogy hogyan figyelnek rájuk. Jelzi itt azt is, hogy ugye vannak olyan dolgok, amit eddig elértek, az vissza fogja tartani őket, de szerintem az, hogy a jövőben néznek ki, stratégiailag, itt ugye az autóipar az egy nagyon fontos összekötő mindkét ország között, tehát az autóipar lehet, hogy kulcs szerepet fog játszani ebben a döntésben. Aztán nagyon jó látni azt, hogy a botok 6-os is kijött, ami a siker és a győzelemnek a lapja, tehát itt jelzi azt, hogy szerintem mivel mindenki erre figyel nemzetközileg, szerintem sikerül nekik valamilyen megoldást találni, és győztesen fognak kikerülni ebből a helyzetből. Aztán a pakli alján, ennek a pakli alján pedig a kelyhek lovagja van, ami általában jelzi a kibékülést, jelez valamilyen ajánlatot. Aztán az indigó istennő pakliból is a következő lapok jöttek ki, tehát a kívánság teljesülése, az álmok valóra válnak, az imákat megválaszolják, csoda, türelem, tehát itt a türelem is egy visszatérő téma, kér többet, szerencse, tehát szerintem szerencsésen fog alakulni alapvetően ez a jelenlegi helyzet, valamint a felemelkedés, ami jelzi azt, hogy ugye felébrednek, mindenki rájuk figyel, valamint többféle érdek is van ebben a két kapcsolatban, de itt ugye a pillangók jelzik az átalakulást, ami nagyon összeköttetésben van a halál energiájával, valamint a partneri kapcsolat, tehát itt az, hogy felismerik azt, hogy ez a kapcsolat mindkét félnek nagyon fontos, tehát jobb együtt,
egyensúly, duplázzuk meg a pénzt, csapatmunka. Tehát ez jelzi azt, hogy szerintem sikeresen meg fogják oldani a jelenlegi konfliktust. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy mindenkinek tetszett ez a kirakás, és újra üdvözölhetlek.